Just inland from Colombia's Caribbean coast lies a unique community. A network of wooden houses on stilts rises from the water, offering shelter to 2,000 residents. Here in Nueva Venecia, or New Venice, people depend upon the surrounding water for every aspect of daily life. They fish in it, bathe in it, clean clothes in it. Perhaps no community needs higher quality water than Nueva Venecia. Yet here, and all across the Caribbean, pollution threatens these waters. Gregorio Suarez has lived in Nueva Venecia his whole life. La importancia de la calidad de agua es que a mayor cantidad de agua de mejor calidad es mejor la productividad, es más alta la producción pesquera y por ende al subir la producción hay mayor estabilidad, tanto poblacional, de que la gente no emigra a la ciudad como Barranquilla o Ciénaga y económicamente vive mejor la gente, come mejor. In the Caribbean, shipping and other marine traffic leave behind toxic byproducts. Heavy metals used in mining move downstream and settle into the ocean. Garbage piles up on beaches. Pesticides and fertilizer harm coastal and freshwater environments. Over the last 5 years, the IAEA has supported 12 Caribbean countries to study their pollution problem. By using nuclear techniques, scientists uncover traces and types of pollution that settle in the seabed. The Invemar Institute in Colombia was one participant in the project. Los beneficiarios directos del proyecto, pues principalmente las entidades de control, el Ministerio del Ambiente fundamentalmente, porque podemos entregarle información que sirva para producir legislación y para que conozcan cómo es la situación real de las zonas costeras y pues obviamente para el pueblo en general, porque si logramos entender que estos procesos están deteriorando nuestros mares, también podemos tomar medidas de control que permitan una mejoría en la calidad de vida de las personas. To conduct their research, scientists carefully map areas in the ocean to measure possible pollution. Victor Martinez of Sierra in Nicaragua explains some of his country's findings. A través del proyecto hemos obtenido la información principalmente de que contaminación por industrias no hay por el momento. Es un sitio donde la industria, el desarrollo es muy incipiente y por tanto grandes hallazgos de contaminación no se encontraron. By setting benchmarks on pollution, the Nicaraguan government will be able to track possible problems for decades to come. In Colombia, the team found significant contamination of mercury left over from mining operations. The discovery of mercury buried deep in the seabed helps Colombia to approach future maritime operations and helps to ensure that these harmful elements don't rise and threaten surface waters. Mantenerlo limpio. Much like tree rings tell the history of a tree, scientists use nuclear techniques to step back in time and retrace pollution's origin. By extracting a sample from the ocean floor, this plastic tube becomes a time capsule. Con este sedimento, esta muestra será transportada al laboratorio, haremos un procesamiento y podremos identificar contaminantes, fuentes de contaminación y hacer una reconstrucción histórica de esta contaminación, lo que nos va a llevar a poder dar información de primera mano a los tomadores de decisiones, de ver si las acciones que han tomado han servido para disminuir las fuentes de contaminación o si al contrario se deben tomar otras políticas, tomar otras decisiones para disminuir estas fuentes de contaminación y este impacto sobre los ecosistemas.
The Caribbean project is exceptional because of its reach and impact. Experts, equipment and knowledge are shared throughout the region. Misael Diaz, a researcher from Cuba, is working in Nicaragua to prepare a final report on the project. Y bueno, el proyecto ha permitido introducir esta técnica también en la región del Caribe y creo que ha permitido crear una red de instituciones a nivel de la región que pueden dar respuesta a este tipo de problemáticas y complementándose entre estos países lograr aplicaciones de las técnicas nucleares de una forma mucho más coherente y más completa, que permite mejorar las evaluaciones. By tracing the pollution of the past, the IAEA helps Caribbean countries to plan for cleaner waters tomorrow. Nuclear techniques are helping to assure a clean, safe future for Nueva Venecia and other communities throughout the Caribbean.